Okay. So well guys, I think in the last session we had a discussions regarding classification of colloids, right? So in that we were discussed that is what? So interaction between that. So interaction between that disposed phase and dispersion medium. Okay. So based on that particular factor, so we have classified colloids into here two types. One can be lyophilic colloids and lyophobic colloids, right? So that particular classification that is discussed here. Okay. So classification of colloids. So here that has to be classified into that on basis of three particular factors. One can be, so based on that here physical state of the disposed phase and dispersion medium. Okay, adu one which has been completed, and second one can be here, so classification that can be done on that here basis of nature of interaction between, so nature of interaction between DP, dispersed phase and dispersion medium. Okay, that can be what here two types of so colloids we are actually going to get in this particular case. One can be here lyophilic colloids, and here lyophobic. Suppose here in this particular case dispersion medium supposed to be here water, guys. So then that here terms will be here what? Hydrophilic and hydrophobic. So where hydrophilic, that is water loving, whereas that here hydrophobic, water hating. So since we have here lyophilic, that is solvent loving, lyophobic solvent hating, that's it. Okay, a solvent in case water aitu anta andre water loving and water hating, which is enough there. Suppose if you can see that here a sort of a differences between that these two kind of colloids here. So one can be here, I can tell you that a lyophilic and as well as that here lyophobic. So as we discussed that in the last session, that is where lyophilic colloids or lyophilic sol, so their preparations will be here very easy. Okay, so preparation of that here lyophilic sol as compared to lyophobic, it will be very easy, guys. So why? Because by shaking or by warming of a substance with that here respective dispersion medium, then we are actually going to get that here corresponding lyophilic sol. Okay, so we are not that maintaining here any kind of a special method for in order to prepare that here lyophilic sol. Okay, so special method that has to be required to that here, so formation of lyophobic. But here by simply mixing or by simply shaking of DP with the DM, then we are actually going to get that here lyophilic sol. Okay, so we could not see this kind of scenario on that particular case. Okay, that's why I can write here the difference very first. Okay, so it can be prepared by simply shaking or warming a substance with the solvent or with dispersion medium. Okay, but in the case of lyophobic sol, guys, so we have to prepare for that in order to prepare that lyophobic sol, we are actually maintain that here some special methods. Okay, so it requires special methods. Okay, so and the second thing is that I can tell you that is lyophilic sol, which is stable. They are more stable. Lyophilic colloids or lyophilic sols is being here more stable, and whereas that here, so lyophobic, that is less stable. So why does that lyophobic sol, so lyophilic sol is being here more stable? So why it is so like that? What is the main reason here? Because so these lyophilic sols are highly hydrated. So since they are water loving, since they are solvent loving, okay, that's why they are highly hydrated. So those substances are highly hydrated, they are actually more stable in nature. Okay, so since here lyophilic salts is being here, so it is more stable only because of that here these particular substances are highly hydrated.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಜಿಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್. Okay, so they are highly hydrated, guys, highly hydrated. And whereas that here leophobic, they are less hydrated, that's why they are less stable. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗೀತಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಗೆ ಓದೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಡಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇ ಬೈ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡು, ಹಾಗೆ ನಿಂಗೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, But whereas guys, so we couldn't see these kind of things in the case of leophobic, so which is irreversible. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಎಮ್, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಡಿ ಎಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಡಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಭಾಳ ಬೇಗ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಬಂದು ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಸೊ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೋ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ is more as compared to dm, but whereas in this particular case leophobic, so viscosity of a substance is same as that of the solvent, ಅಂದರೆ dispersion medium. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that's why I can tell you that here viscosity of substance, okay, so is, you know what, same as that of
dm guys. Okay, so this is a one property I can tell you in between that here. So leophilic and leophobic. Next it will come that that surface tension. So surface tension is also kind of a property that has to be, we can see that contrast between that leophilic and leophobic. So surface tension viscosity same here. Okay, so same another quite opposite. Sorry. Okay, here viscosity same ide alva. So viscosity jaasti ide alva as compared to dm, but surface tension ee case alli sikapate kadme irutte as compared to dm. Okay, surface tension usually here very low in this particular case, but whereas in this particular case surface tension dp ಮತ್ತೆ dm ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ದ ವೇ. ಸೊ ವೈ ದಟ್ the water drop is being spherical in shape because of surface tension ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ very low. Surface tension is same as that of the okay, dm, the solvent. So next difference ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಯೋಫಿಲಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ invisible in microscope. Okay, so and in this particular case particles are visible in microscope. Okay, so next here in this particular case liophilically, so ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಲೈಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲಿಯೋಫಿಲಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ more scatters. Okay, so guys, since we have here liophilic and leophobic, so in both the particular cases we would have that here dispersed phase particles by the way. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಯರ್ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಅದು ಬಹಳ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ very small charge or no charge. So here particles should carry either positive or negative charge, guys.
either positive or negative charge. Okay, so example ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್, so protein you can have, okay, and cellulose solution, okay, so cellulose solution and albumin, okay. So all these particular substance supposed to be you are mixed up with that here respective dispersion medium, then that corresponding lyophilic sol is being formed basically. ಈಗ ಡಿ ಎಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಪಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಪಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀನು ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿ ಎಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಸ್. So say for example here, so most familiar so metals ಗಳು ಬಂದು that is gold and arsenic. ಸೊ ಈಗ ಈ ಡಿ ಪಿ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೊ ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಸೊ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಕತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಮ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಥರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ದ ಥರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, macromolecular colloids and associated colloids, where associated colloids we can see that here formation of missile. Okay, so missiles really which are really most important. So 2020 ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let us talk about that here, the third classification that has to be done on that here based on type of the particle size of the dispersed phase. Okay, dispersed phase particle na so size na types ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. let us talk about that one. Okay, so third classification, that is based on type of the size of the dispersed phase particle. Okay, based on type of the size of the dispersed phase particle. Okay, that can be what, first one, that is multi-molecular colloids. So second one can be here macromolecular colloids. So third one guys, that is what, associated colloids. Okay, where so what we can say that here associated colloid, that is missile. Okay, so where missiles has been formed in this particular case. Okay, so let us talk about here one by one basically. So let us go to the very first, that is a multi-molecular colloids. So guys, multi-molecular, the name itself indicating there over multi ಅಂತಂದರೆ more than one, right? Okay, so multi-molecular colloids. Okay, so just think of that here guys, I would have your own particular container. Okay, it has a corresponding dispersion medium, okay, which is DM. So what is the
Suppose if you have a particle and supposed to be, if you can say that here particle is to be a colloidal particle means, so what may be the size factor? So that has to be size which has to be lies in between 1 nanometer to 1000 nanometer, right? You just think of that right now. So I would have here a particle right now, okay, so in this particular case, okay, so small particles, and where you could see that here size of the particle which is, you know what, which is less than 1 nanometer. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 nanometer ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Okay, so you have a, you know what, some sort of a very small particles, okay, so that particles, their size range which is, you know what, here which is less than here 1 nanometer. So these kind of particles, they are, you know what, actually they are over, they are aggregate and to become, you know what, here bigger particle like. Okay, and after aggregation, so it used to form bigger particle, and the size of that particle which is lies in between 1 nanometer to 1000 nanometer, guys. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 nanometer to 1000 nanometer ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 nanometer. ಲಿಟ್ರಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕೊಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸಾಲ್, S8 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಥರದ S8 molecules, thousands of S8 molecules, they are aggregate together and they would form, you know, bigger molecules. Okay, so here S8 molecules we can give that here example here, okay, which means that here sulfur sol, okay, ಅದೇ ಥರ gold sol is being example for that here. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್, ಯು ನೋ, ಕ್ಲಬ್ ಟುಗೆದರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, bigger particles. So their size that has to be lies in between 1 nanometer to 1000 nanometer. Thereby we would consider that particular particle as a colloidal particle, and that form solution or form sol will be multi-molecular colloidal sols. Okay, this is the thing, guys. So this is example for the here sulfur sol, and as well as that here gold sol are a suitable example for that. So multi-molecular colloids. So in order to say that here, suppose if you can have, so second classification, that is, you know what, here macromolecular colloids. So guys, macromolecular colloids, which is really very simple, you just think of that. Same you would have here one container, and it has, you know, the dispersion medium DM we would have here. Okay, and I would have a particle right now. Okay, this particle we can see in our naked eyes. Basically we have one bigger particle, so their size, which is, you know what, which is greater than 1000 nanometer. The particle of that particular, you know, the size of that particle is being, you know what, here greater than 1000 nanometer. So that kind of a particle supposed to be, if we can immersed in that here dispersion medium means, so that particles, you know what happen, so break down and to become, you know what, here small particles. That larger particles, so break down when we are added into that here suitable dispersion medium. Okay, then it becomes, you know what, here small particle, and that formed particle, they have a size in range in between here 1 nanometer to 1000 nanometer. Again ನಮಗೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾರ್ಜ್.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನೀವು ಡಿ ಎಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಬುಮಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೈಲಾನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ನೈಲಾನ್, ಓಕೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟೈರಿನ್, ಪಾಲಿಇಥಿನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. Okay, so if I give example for this, okay, so that is what starch guys basically, and you can take here cellulose even, okay, protein you can give that, okay, so and enzymes, okay, so and so albumin and many more are there here. So just remember these things. Okay, so next here artificial macromolecular colloids. Artificial macromolecular colloids. So example, if I give that here, what? So nylon and so polystyrene, polyethylene, okay, and plastics, and here synthetic rubber guys, synthetic rubber. Okay, so these are the things we have to know. Okay, so this is that all about here macromolecular colloids guys. Aita, so here that we have here last but not the least one, that is what associated colloids, which are really most important. So missile formation ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ and associated colloids ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so associated colloids guys, associated colloids. So guys, you just think of that here. So associated colloids ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈಗ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬಿಲೋ ದಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಯಿತು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ what happen here? So each and every particular molecule would behave as normal electrolytes.
ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೈಸ್, ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್, or due to the association of the particles. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹೀಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ? ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ 100 ದಾಟ್ತು ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು? ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಯಿತು, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Okay, so these aggregation of coiled particle, what we called here? Missile. So ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ, ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, these aggregation of particles, what we called here? Missile, guys. This aggregation of particle is called missile, right? Okay, so which is really most important, guys. However, can you give an example for that here? Missile, guys. Soap is that, familiar example. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಲ್. ಸೊ ಈಗ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್ sodium stearate. So sodium stearate, it has a molecular formula C17H35 COO minus Na plus. Okay, so this is sodium stearate. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? sodium salt of fatty acids, what we called here? soap. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಿಸಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್? sodium stearate. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ions. One can be here cations and another can be here anions. You just least bother about here cations, guys. Just take up here anions right away. So C17H35 COO minus. So in this particular case, we would see there over two type of molecules basically. One can be here non-polar molecules. Hydrocarbon chains are non-polar, right? ಹೌದಾ? C17H35 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ CO ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ಕಾ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಕಾ? ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ತಾನೆ. ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಪೋಲಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ C17H35 CO ಮೈನಸ್ನ ನಾನು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟೇಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ COO ಮೈನಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? C17H35. ಅದನ್ನೇಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು 17 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ 17ವರೆಗೂ ಬರೆಯೋದು ಇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್.
ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಸೊ ಮಿಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಬರೆದಿರೋದು ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಟ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಯರ್ ವಾಟರ್, ವೆರಾಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಸೊ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಮಿಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 criteria ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸಲ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಬೌವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. Craft temperature and critical missile concentration, these are the major criteria for that missile formation guys. ಸೊ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ missile formation. So one can be guys here, so craft temperature that is Tk, that can be represented by here Tk. Okay, so what is actually here, what is mean by craft temperature anta andre the temperature above which so missile has to be formed. Missile has formed. Okay, that temperature what being called here craft temperature, and another one would have here, that is so critical missile concentration. So in short I can tell you that here CMC. Okay, so what is actually critical missile concentration? Okay, the concentration above which missile has formed. Okay, so guys, since we have taken here that so missile ಗೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಈ ಸೋಪಿಗೆ CMC ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸೋಪ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಪಿಗೆ CMC ಬಂದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 10⁻⁴ to 10⁻³ mole per liter. Okay, each and every substance should have their own CMC guys. Okay, so CMC has to be changes with that here substance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ CMC ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೊ ಮಿಸೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ವಿತ್ ದಟ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 10⁻⁵ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಬೌವ್ ವಿಚ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೋಪ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ and as well as that here craft temperature. So missile has to be formed means so these two conditions has to be satisfied there over. Okay, so ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೈ ದ ವೇ ಮಿಸೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. When at higher concentration level that aggregation has to be takes place and missile has been formed. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಡುವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So look at here. So these are COO minus group. Okay, and these tails are, you know what, hydrophobic. Andre C17H35, these tails. Okay. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೀಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ CO group that has to be keep on interacting with that here water, and whereas so these tails are, you know what, so which is to be like this. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ CO ಮೈನಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಿಸಲ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಳೆದಿರೋದಾ? 100% ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಒಂದೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅದು ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಒಂದು ಆ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಕಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಸಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮಿಸಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ, ರಿನ್ನು ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿನ್ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ಫೆಕ್ಸಲ್ ಅಂತೆ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಮ್ಮ ಇದು ಬೆಂಕಿ. ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಇದು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರಿಗೂ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಈಗ ಮಿಸಲ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೀನು ಆ ಶರ್ಟ್ನ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಶರ್ಟ್ನ ನೀನು ಇವಾಗ ಸೋಪಿಂಗ್ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ತೆಗ್ದಿದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಉಜ್ಜೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. Okay, since CO minus that is hydrophilic ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಆ ಕಲೆ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೈನ್ನ, ಆ ಮಾರ್ಕ್ನ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಹೊಸಾಕಿ, ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಆ ರಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಜರ್ಕದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 5 ರೂಪಾಯಿದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಸಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಇದು ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಲೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೈನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಾನಿಷ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲೀಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೈನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವಾಗ, ಆಯಿತಾ?
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅದು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ರೀ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬವ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಸೊ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಓಕೆ. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ಓಕೆ. ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, okay. So surfactants are those substance that has to be preferentially adsorbed over that here interfaces, like what, air water interface, oil water interface, solid water interface, okay. And these surfactants generally that has to be classified into here 3 particular types. One can be cationic interfaces, cationic surfactants, anionic surfactants and non-ionic surfactants, okay. ನಿಮಗೆ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು anionic ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ಸೊ anionic ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಿಸಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ JOC 2, ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ JOC 2 ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ GOC, ಓಕೆನಾ, GOC, ಓಕೆ. ಎಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜನರಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಜಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಜಯ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, GY ಬರಿತೀಯಾ? ಹಾಗಂತ ಇದು ಜನರಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿನೇ. ಯಾವುದು? ಗೂಗಲ್ ಜೋಗಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಗುರು, ಗೂಗಲ್ ಜಿನೇ ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಯೋವೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು GE ಬರೀತೀಯಾ? ಹಾಂ, ನಾವು ನೀನು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳ ನೀನು. ಜಿಯೋಲರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನು GE ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೇನಪ್ಪ? ಸಾರಿ ರೀ, ಅದು ಯಾವುದದು GOC ನಾಟ್ JOC, ಕ್ರೇಜಿ ರೀ, ಓಕೆನಾ. JOC ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ತೆಗ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು JOC, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಓಕೆ. SC ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಯಿ ST ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು OBC ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ, ನಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. So guys, let us take here, so surfactants, bani, okay. So surfactants are, what, so those substance which are preferentially adsorbed at the interfaces, like what, air water interface, okay, oil water interface and
solid water interface. Solid water interfaces. So and surfactants basically that has to be classified into three particular types, guys. So one can be here, so cationic surfactants, okay, so anionic surfactants and non-ionic surfactants. So well guys, so let us talk about here, so cationic, anionic and non-ionic surfactants basically. So they are really most important by the way, okay. So ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್? So cationic surfactants anta andre just think of that here. So you have a substance, okay, on ionization, okay, in a proper dispersion medium, okay, they would form corresponding cations, that's it. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀನು ಸೊ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯನ್ಐನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯನ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಆ್ಯನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, a substance, okay, forms cation on dissociation athwa on ionization. Okay, so guys, example I would have here, so cetyl pyridinium chloride, cetyl pyridinium chloride. So their composition is being, you know what, C21H38 N plus Cl minus. Okay, so cetyl pyridinium chloride, so their composition is being here like this. Okay, so this is the first example. Okay, so second example is being, you know what here, so cetyl trimethyl ammonium chloride, cetyl trimethyl ammonium chloride. So their composition is being C16H33. Okay, so CH3 thrice N plus Cl minus. Okay, so cetyl trimethyl ammonium chloride. So third example is being for that here cationic surfactants. So you know what here, see cation is nodi complete namageಲ್ಲ ಏನಿದು C21H38 N plus, so C16H33 CH3 thrice N plus. Okay, so since they used to on dissociation, on ionization, they would form, you know what here, cations basically. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್, octadecyl ammonium chloride, octadecyl ammonium chloride. So C18H37, okay, NH3 plus Cl minus, C18H37 NH3 plus Cl minus. So octadecyl ammonium chloride. Okay, so this is all about here cationic surfactants. Okay, anionic surfactants ನೋಡಿ. Okay, so guys, on ionization, they used to form, you know what, anion.
they used to form anion. So example I would give that here, you know what, so sodium palmitate, okay, so sodium palmitate, their composition is being C15H31 COO minus Na plus. So look at here, COO minus, it is hydrophilic, C15H31 hydrophobic. Okay, so next, so sodium oleate, sodium stearate ಕೊಡ್ಬೋದು, no issues. So sodium oleate C17, okay, so H33 COO minus Na plus, okay, and sodium stearate C17 H35 COO minus Na plus, okay, and sodium lauryl sulfate, so that is CH3 CH211 SO3 minus Na plus, sodium lauryl sulfate, that is also example for that. So anionic surfactants, guys, okay. So next we'll have that here, so non-ionic surfactants, what actually it says, let us take that. So non-ionic surfactants. So non-ionic surfactants antandre, so substance does not so ionize, and does not form cation or anion. So example I can give you that here, polyethylene glycol stearate, so C17 H35 COOO CH2CH2ON and CH2CH2OH, okay. So that is polyethylene glycol stearate, that is, you know, non-ionic surfactant on the example, okay. So this is the thing, guys. So this is all about here, you know, surfactants basically, okay. So cationic, anionic and as well as that here, so non-ionic surfactants ge, so istu kuda examples namige ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, okay. And ಒಂದು ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಾನಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ, that is blood, okay. So blood ಅಂತ ಅಂದಾಗ, so blood is an example for liophilic soil, blood is an example for liophilic soil, okay. So liophilic soil ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಮ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಬುಮಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆಲ್ಬುಮಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಬುಮಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸಾಲ್ ವಾಟ್ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಯಾರು, ಡಿ ಎಮ್ ಯಾರು? ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಡಿ ಎಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಯೋಫಿಲಿಕಾ ಲಿಯೋಫೋಬಿಕಾ? ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವೆಲ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್.
ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ NCERT ಇರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬ್ರೆಡಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. Yes. So guys, colloids that can be prepared in 2 different ways guys. So one can be by dispersion method, and second one can be here from condensation method, by condensation method. Okay, so then what is actually mean by here dispersion method and condensation anta andre? So just think of that here. So dispersion anta andre suspension particles na. Suspension particle basically they are bigger in size. Okay, so our particles now we have to get converted into colloidal size. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ if you can have that here suspension particle ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ದ ವೇ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಗೇನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ದ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಗರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. Okay, so dispersion method basically you know what here? So suspension means conversion of suspension particles into colloidal size, guys, right? So in this case we have here 3 major particular steps guys. So methods, one can be here grinding. Okay, so second one can be here peptization, and third one can be what here, Briggs arc method. Okay, so let us talk about here so grinding and peptization, Briggs arc method one by one. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಏನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್, ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಡಿಸ್ಪೋಷನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರೈಂಡರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದೆನ್ ದೇ ಯುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್.
Okay, so you have a heavy precipitated mass that has to be dissolved in that here suitable dispersion medium, and it has to be keep in an what here a grinder. So grinder ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. So guys, if you can have that here, so water, so ಈ waterly suppose if I are added to that here a precipitated mass, okay, and that are you are actually that so grinding ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ so locate ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ and it started to their grinding process, okay, and become here corresponding sol. ಒಂದು suitable ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so conversion of freshly prepared precipitate into here colloidal particle or colloidal sol in the presence of suitable electrolytes, small amount of electrolytes. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್. ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ನ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಯಾರಿದೆ, ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಐರನ್ನ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಐರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐರನ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ, ಅವಾಗ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ that electrostatic repulsion that has to be takes place between the same charges. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ನಿನಗೀಗ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯನ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡು, ಇವಾಗ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯನ್ ಯಾರು, ಐರನ್. ಈ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಐರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಸೊ ರಿಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್. ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಬೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಸೊ suitable electrolyte and that electrolyte what being called here, peptizing agent. The electrolyte that can be used in that here peptization process what being called here, peptizing agent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. Conversion of freshly prepared precipitate into here colloidal particle size or colloidal sol in the presence of suitable electrolyte. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು colloidal sol in the presence of suitable electrolyte and that added electrolyte what being called here, peptizing agent. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೀ? ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್
adsorption, preferential adsorption of common ion, preferential adsorption of common ion. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ freshly precipitated stannic acid, okay, so H2SNO3 stannic acid is peptized by ammonia or HCl, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ HCl. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತು ನೋಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಂಟು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ suitable electrolytes. Okay, so that added electrolyte what being called here peptizing agent, that's it. Okay, ಇದು peptization ಆಯಿತು. So this is so called here peptization, guys. So next we'll have here another most important, that is what, Bradig's arc method, really most important. ಸೊ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಈ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡು ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್, ಸೊ ವಾಟ್, ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್. ಪರ್ಪಲ್, ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ನ ವಾಟ್ ವೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್. ಇದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ, ಸೊ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, well, so let's take over here Bradig's arc method. So basically, so this particular method that can be used, okay, for preparation of that here noble metal salts like so platinum, gold, and as well as that here silver salts. Okay, so here you just consider one container. That container that has to be kept in that here ice cold bath. Okay, okay, so which is ice cold bath basically. Okay, and I would take here dispersion medium DM here. Okay, so this is DM with sort of a KOH. Okay, and I would insert here two metal electrode. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್. ಈಗ ನೀನು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಸಾಲ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್. Okay na? So when these two particular metal electrodes supposed to be connected to that here high tension battery, okay, so then what actually happen when current that has to be passes through this particular metal, on that particular case an electric arc that has to be struck between these two electrodes.
ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವೇಪರೈಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀನು ಪವರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಪವರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಯಾ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆರ್ಕ್, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಡುವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎವಾಪ್ರೇಟ್, ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಆ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ದೆನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ವೇಪರೈಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ KOH ಅಂತ ಅಂದರೆ KOH ದಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾಲ್. ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಲ್ನ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತದೇನಾದರೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, PPTಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸೈಜ್ನ ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೊ ಇರೋ ಥರ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ KOH. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಂದ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಯಾ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಾಗ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿ ಅಗೈನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ KOHನ ರೋಲ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ KOH, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ KOH ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ stabilize the sol and prevents growth. So prevents growth of the sol. Okay, so this is the thing is going to happen, guys. So and you just think of that gold sol in water, what we called here, okay, purple of gaseous. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ರೀ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ನ, ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ KOH, their role has to be given, and please making sure of these things, guys. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡಿಗ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನ್ರೋ? ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದೆಯಾ? ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾರೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ